gatito. ¿Ya te tomaste todo? Ahora me lo vas a hacer algún pancito. Lore nos dejó pechuguita. ¿No dejó pechuguita? Ah, no, está bien. Para el sanguchito. Sí le dije. Pensé que no se la había llevado. No, sí, es que tenían dos. Me dijo, las hago las dos. Le dije, no, pero dije, no, mejor que la haga. Sí. Hay un cafecito porque tengo mucho frío. Y mañana Pablo va a invitar los tamales. Pues le tocó el muñeco. Eres muy copiado de las combinaciones. Pero que le dijo a Rayito, oye, pero, o sea, sí compran tamales, pero no están a mejor unos tacos para venir desde el viernes en casa. Y luego desde el viernes a su casa volar y voy con el señor y le cargo los tacos. Ya, un tamal de tacos. Pero yo le dijo, ay, sí, pero se escribió que sí iba vestido de novio. No, hoy voy a ir con la... Ah, o sea, sí te va a hacer la reunión que dijeron que se iban a hacer. Sí, o sea, ya fue de horror. Ya está, ya fue. Yo les dije, es que yo no sé, porque dijo que no sé qué, pero no podían un viernes de enero. Entonces, el 2 de febrero, es que dijo la otra vez que no quedaron. ¡Ay, ya está grande, Clara! ¡Ay, chinga! Como ellos iban a traer sus fotos maridos, todas. Ya ni modo. Ya están grandes los maridos. Ya están grandes, déjenos en sus casas. Pero está bien. Son un grupo muy ameno, ¿no? Un grupillo muy ameno.
hice otro poquito de café, por si quieres más. Yo qué sigo. No lo pensé. Ahorita que se baje el café. ¿Dónde está tu taza? Ah, ya le eché. No lo pensé. ¿Tú sí te gustó el manchego cafecita? Sí, estaba muy rico. Aquí le puso Belavete al grupo 3. Reu de amigas. Reu de amigas. Entonces le enseñó la raíz. Que la pescada de la raíz. Pues fue una escuela de esas como las que vas aquí.
esencia es tu alegría, pero bueno. No va a venir el Charlie Chamuchito contigo. Luego no me pasa. Yo voy a llevar el papel porque no sé poner la mesa de acá. No puedes llevar como el café, pero vamos a Es que Betty ni siquiera ha vuelto a descansar. Hace tecito de café. Yo te digo perdido. sí va mejorando. Van a ir a casa de. Betty desayuna, entonces uno me casa. Y que ella sí, para que no tú te vayas a dormir. Ay, no, ya soy una adicta igual de Martita. Y a mí tampoco me gustó al principio. Se chocan para darle la. No me salió como compite.
muy todo el tiempo con mis hijas. Después tendría que ir a los siete para que su teléfono 37, pero no se le considera prematura porque no tiene más de 2 años. Se no se considera prematura en ningún momento. No, hacer luego dijiste que faltaba energía. Sobre todo si son primerizos. ¿Te vas a bañar? Yo pienso que fue mucho que no me quieren trabajar. La típica que, ay, no, yo me voy a aguantar para después quedarme con mi bebé. Así es. Te dan 40 días, 42 días antes de la fecha probable de parto y 42 días después de la fecha de que nace tu bebé. Entonces te dan 90 días, son 40, 90 días
Pero si tú no, si, bueno, si tú te esperas, o sea, si tu bebé nace bien el día que tomaste tus 45 días antes de tus 45 días después, estás nada más 45 días con el bebé y es pues ya nació. Pero si tú embarazada que no tienes bebé, te aguantas con el bebé, entonces tú dejas a tu bebé de 2 meses y medio. Pero yo trabajé, en ese momento que trabajaba como 30 años. Supuestamente en mi torre me pero ahora ya no podemos ya no podía ni dormir. Ya yo estoy era 31 era viernes, algo así, como 3 horas viernes. Bueno, yo tenía una consulta para que me vienes pero en un estado contigo bebé y con Paula. Bueno, tú tenías 3 meses, 3, 9 meses y Paula tenía 5, porque ella estaba con ustedes. Porque si iba llegando yo de trabajar después. ¿Qué te iba a decir? Vicky tuvo algo que ver, ¿no? Ahí. Vicky iba llegando a la casa porque yo llegaba toda la casa. En una familia de agua. Llegó yo fui al doctor a la hora que me tocaba. Regreso porque Vicky hace cuenta mi consulta fue a las 4. Yo me regreso a la casa porque estamos en la Avenida Independencia, la clínica estaba súper cerca. Entonces yo me regreso a la casa porque Vicky llegaba a las 5. Pero tienes que como alguien que te yo quería no vi que alarmó a toda la ciudad, porque ves que Vicky es súper alarmista. Entonces alarmó a media humanidad. Su papá había ido a Puebla a la cama por rápido y avisó a todo el mundo que borrachitos de todo eso. No, mi papá se quedó por el día de aquí te quedas con tu abuelo. Voy a entrar a ver a tu mamá. Y yo estuve en la casa. Digo, no, por Dios. Ay, no, pero con mi papá bien. Nunca resolviste intentar otra cosa. Sí, ¿tú crees? Pero sí necesito utilizar.
otro hijo. Porque nosotros en la carrera, Taylor Swift y ya, ¿Vas a las venas? oye, mándame un pedacito de pan, ¿no? Ya no hay. Ah, sí. No vas a voltear el café encima de ti porque vas a salir más tarde, güey. Sí, entonces, Por razón me quedó cargado si nada más salieron dos tacitas. Tu tacita y mi tacita. Sí, ese consiste. culpa familiar. Ese consiste. Sí, porque hay familias. Pues sí, como una familia.
porque así es, porque Pili cumplió sus tiempos y cuidar a su familia, casa, quedarse en la casa. Pues todo el dinero que había ganado Rubén, la mitad es de Pili y la mitad es de él. Pero, como Pili anuncia a los cuatro vientos que cuando su hijo se vaya de la casa, ella se deja a Rubén, ella se separa de Rubén, ella ya no quiere estar una más con Rubén. Entonces me dice, de pendejo, compro una casa que le voy a tener que dejar a esta mujer, que ya no quiere estar conmigo. Mejor el día que ya no compro nada, y dije, yo ya no tengo casa, ya no tengo para pagar la casa, me voy a la casa de mi mamá, que es muy grande, muy bonita, está sola, creo que está con la hermana. Pero la casa es no grandísima, no es un casero, pero es de 2 pisos. La mamá vive abajo en un departamento que hicieron anexo a la casa. No, pero la Rubén tiene las interesadas la final. Ajá. Sí, 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 sí. O sea, el ingresos tiene. La que yo no sé qué piensa en la vida, te lo juro. O sea, ella, bueno, no sé, no sé ni me importa. no, sí te importa. Es mi hermana, pero a ver, Manuelito, sería mi obligación resolverle la vida a Pili. El día que Rubén le dé una patada en la cola, o que ella le dé una patada a Rubén. No es que eres punto. Sería mi obligación, o sea, ella me ha criticado, siempre me lo dice, pues sí, me lo no, o sea, muchas veces, no, ahorita, otras veces, ¿no? No, es que no hace nada, es que me preocupan ustedes que están tan mal de salud, es que me preocupan, pues sí, pero a ver, yo no puedo dar tiempo. Primera, no me hago la víctima, yo trabajé porque quise, porque yo siempre quise trabajar, toda mi vida quise trabajar, pero pues al final de cuentas, ya no es verdad, pues te das cuenta de lo que tarda uno en esto. Ella es la persona más saludable del mundo, pero tiene muchos pesos a perder ahorita. Digo, yo ahorita puedo vivir el resto de mi vida tranquilamente, tranquilamente, hasta los 90 años, con mis pensamientos, ¿no? Mis pensamientos, pero la puedo pasar. La de viste que yo, la que me va a reventar cuando cumpla 60. O sea, tienes que encontrar. Sí, está bien difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Yo lo que he visto de eso, La no puede. Entonces no, nunca jamás tiene licencia de calificar. vamos a entrar a la guía. Van a poner en la hora 5 minutos antes de las 9 y 5 minutos después de las 9. Cuando yo llegué hoy, porque llegué tarde, 9:06, ya no salió a ponerle la grasa. Y me dijo el carpintero, pues ya pasé. Y saliendo de bañarse, 5 minutos antes de la hora, te deja salir a las 9:50. Salimos, agarramos nuestras cosas, vamos por nada, ya todas una regadera. Y el agua la dieron a las 5 para las 10. Y todas se enfrían ya en farmacia. Ya
segunda, porque me comí con una compañera de jardín. No, ¿por qué te fijas? No, no, espera que la primera. Fría, ábreme la boca caliente. Fría para que se vea muy claro. Sí, nada más venimos para acá. Le dije, es que si no viene nada, por favor, puede venir más temprano. Le dije, así salimos. Pero a mí me gustaba salir de mañana. Así, pero ¿cómo controlas eso? Las nuestras, tenemos cebolla de crema que se termina. No, yo veo lo suficientemente tostado, las cosas no hay otra. Eh, Yo he vivido bien de
acuerdas de ella cuando vino conmigo y trabajaba? No me acuerdo. Ya cuando la vi casi, no me acuerdo. Estaba por irse a vivir a Mérida. Bueno, cerca de Mérida. No en Mérida la ciudad, cerca de ahí. Literalmente, así como que todos los nada más los rapan, comunican, construyen la entrada, ya con la promesa de que No hubiéramos vivido el Pixie, pero eso ya está muy cerca. De su casa. Pero ese no. Yo sí quiero que lo sepa. ahí tienen, o sea, lo que tienen ahí, deben de esta madre. Llama mucho la atención, nos vamos con O sea, te le echas caminando. Yo creo que bueno, dije que ya aquí se acabó. pero luego, o sea, no, a ver, a los cerros y no hay nada, atrás, Hacia playa, hacia el Valle de México. Estaban en el Sausal.
Víctor, oye, Víctor, ¿estás bien? Olvidé algo.
perro, que ahora ya salimos bien. Ayer sí, Rómulo, qué pedo. Fueron ahorita 2 semanas, 13 nos tocan los puntos. Después, 4 de marzo, pues ya. Ahorita, antibióticos, pero creo que ya me toca ver cartas. Creo que ya me toca. Ah, no. ¿Qué? Ah, sí. No, pues ya puse que estaba pasando, porque sí se me estaba pasando un cabrón. Precisamente con el partido. Sí, todo. Tú, cabrón, que pinche. Gracias, gracias. Ya me había ido, ¿no? Ah, ayer, ¿no? Ah, sí, pues sí. No, sí, pues como que como que sí te cansa acá Sí, no pendejo, todo pendejo. No queremos. Ah, ok. No es broma. Ya, no sé mal. Pues ya, tengo que regresar, güey, a presentar. Entonces, sí, pues ya estaba casi completa la serie, ya más bien es que pueda ir. Sí, pues ya, estoy sacando cosas. Sí, bueno,
Chido, güey, chido. Güey, te hace millonario, eso. Todavía no sé, pero sé que estudia poquito, pues va bien. Me puro tercero. Sí, eventualmente, eventualmente se respetará. El ACL, resultado, todo lo pura pendejada. Pues, pues, como que se rompió, como que no se no, güey, pues, pues no es que sea. Ándale, ándale, viste como viste cómo fue el de Roger, que dio un paso y eso no le no, así, digo, estaba suavecito en el rock, mejor, y tres pasos, y me tronó, los de sí serían, ahora viene lo culero. Viene exacto, viene lo más. Pues sí, son un proceso. Pues es que sí, son muchas cosas, güey, son muchos movimientos. Ahí sí, no, está cómodo.
en la mano. Sí, se la estuve en la mano. En la Universidad Autónoma de Sí, güey, que lo he estado viendo así de las. De tengo una nueva forma. Está chido, güey. No, güey, bien, chicos. Chiva. Sí, güey, ya todos ayudan. Sí, 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 sí. Ay, para que veas. Sí, así es esto. Ya veremos qué show. Podría ser. Pues ya nos vamos. ¿Cuánto tardé? Ponemos una granita. Sí, pendejo. ¿Y dónde? Oye, vete. Porfa, ¿no? Ah, sí. Más transparente de lo que pasó aquí. Estamos vendiendo calcetines. Ah, o sea, de vendedor de una tienda así de software. Así de hacer gente. Ah, no, igual le gusta vender, güey. No, pues es que, ajá, güey, no, pero de. Como tiene tarea, seguro debe de tener chambas, güey. Así de actuario, güey, de hacer una computadora. Ah, te iba a preguntar, oye, ¿tienes otro amigo que esté ahí?
está bien. Ay, verga. ¿Dónde, güey? Ah, no, pero sí, exacto. Si la cuenta de ahí, güey, fueron incluso verga, puta. Sí. Entonces, exacto, 40 millones de pesos colombianos. No, no, sí, después mejoran las oportunidades para la industria mundial. Oye, güey, ¿tú qué sabes del Zeus, güey? Ya no vive aquí, ¿no? No, verga. No, aquí, eso. Sí se antoja. Eh, ah, ah, creo que sí le creo que el coche haya ido así de acuerdo, ¿no? Ah, ¿el coche qué hace, güey? Ah. ¿Qué va a hacer? El Alexandre vi que vende drogas para en Instagram. Sube así fotos de como que
Que de hecho ahorita están de moda. No, de coca, güey, de chocolate con frutas. Ajá, y subes fotos así de preguntas. Así digo, ah, pues eso es normal, todo. Y eso tiene una vara grande, a lo mejor. Ah, verga, güey. Eso no se pasa. Podría comprar 20 kilos ahorita. Y tenerlos ahí. No te pueden meter en la cárcel por violación. Eso es así de legal. Pero entonces estos güeyes pidieron un chico de varo al Estado. Ajá, ajá, justo. No mames. ¿Y qué pedo, güey? No los metieron a la cárcel. O sea, esto fue fraude, ¿no? Bueno, pero pues tampoco lo sé. No, no creo que sea los 30 años de una esposa, güey. Un celular horrible, güey. Pues fuimos, güey. Un pinche lugar horrible así, que se me hizo algo de Segur. Sí, ándale. Ah, pues sí, sí, por el centro. Es un lugar, güey. No, es un lugar, ya, güey. Ah, eso no lo pasó nada.
güey está en Monterrey, ¿no? Pues ya estuvieron, ¿no? No, ya tenía dos. Raúl, ¿cómo te llamas, Raúl?
Luego contigo no va a tener pedo que me vaya a ayudar. No, yo me quedé que es que es como que viaja. Bueno, no sé si ya con chingos o viaja, toma muchas fotos y las va subiendo. Sí, 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 sí. No lo dudaría, porque estas fotos no es que la siga, pero ya había subido más fotos que yo. Entonces yo digo, es una persona, pues yo no mames, a mí no me da pena. Yo ya así me fui, regresé y la vi y dije, ¿por qué estaba loca, güey? Pero pues ya se iba a casar con el güey, así el güey lo dejó y se fue a casar con el güey. El güey que invirtió así desde que inició su vida. Exacto, sí, es un buen terreno, no la voy a vamos, exacto. Ya luego digo, un día les enseño lo que ahí se van echando carreritas, güey. Ajá, pues ya entre las dos, güey, ya que esta ahorita ya tiene tres, ¿no? Ah, ya tiene tres y tres. No, pero como que nunca llegó, no llegó a dos. Es que no lo has visto apenas, ¿no? O sea, ya, no, ya se ve acá. Ya no está tan bonita la mujer. Sí se ve muy acabada. Y no la verga tener tres hijos, güey. Y luego vivir chiquitas, güey. Es más chica que Loreto. Se me hace más chica que Loreto. Y tiene 25 años. A la verdad tiene 17. Y es bastante más chica que Loreto. Para ser 25, no es nada. Más o menos. Vamos. Ajá. Muy bien bonita. Y todos son de papás diferentes. Pues bueno. Ah, no lo dudes. Sí, güey. Ah, sí, bueno, por lo mismo también ya no la técnica, pero no, este güey ya no. Es divertido, pero ya luego se pone pobre. Pero pues ya te no sé qué vas a hacer. Es muy, muy buen pedo. Es muy buen pedo. Es más, se sabe que ahí es vacío. Y si alguien va a mandar, va a ser no va a estar ahí. En
cambio está en ti. Sí, yo también lo veo que ese güey fue. Ese güey nada más es Godín, creo que es otro. Ok. O sea, pues es Godín. Se va como Godín. Sí, güey. Pero ¿qué dice? Ah, ok, sí, sí. Bueno, sí, güey, de donde vivo, nosotros porque mi primo también es sobre revolución, pero él por el metro Barranca, ¿no? Pero igual son los edificios gigantescos, güey. No, estos sí están así. Sales del metro y ahí luego están los edificios. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. No, pues va. Ah, sí. O sea, yo estudié lo que quería y yo ya vi que justo para que yo viva en la Ciudad de México, está cabrón, ¿no? No es que no se puede, de hecho sí podría, pero sería otro pedo. Sí, no, por ejemplo, lo que yo digo, así que se podría hacer en la Ciudad de México, porque he visto porque ya conoces, eh, poner una granja, pero como súper extensiva, o sea, para vender camarón, sería un chingazote, pues, pero justo sería donde la pones, ¿no? No, no, o sea, que sea así, adentro de la Ciudad de México. Ajá, otros Xochimilco, güey, o como el Catepec, o así como cerca del estado. A un lugar que agarre periférico, güey, esa madre que 2 horas de la y eso lo hacen, güey, en California. Y eso algún día me gustaría hacer. Pues está, güey. O sea, pues el socio de mi tío como que se lo. O sea, sí nos chingó, pero pues yo me empecé a dar cuenta de eso. A mí cuando me pusieron la maestría dije, güey, llevo 2 años trabajando aquí gratis, güey, no voy a hacer. No, acá me ofrecen otra cosa, güey, y es sobre eso mismo, güey.
ya vi que sí hay trabajo. Entonces yo les dije, no, me voy a hacer la maestría, güey, luego 2 años vemos qué pedo. Y, y pues este güey, así como, pues sí, se lo siguió chingando otros 2 años. Mi tío ya también dijo, güey, no, yo ya no puedo trabajar gratis, güey, se metió a trabajar. Ya, güey, empezaron a salir limones. Vendían limones, güey, ya estaban saliendo bastante, como una tonelada al mes. Y, y como que me dijo, no, güey, pues ya no hubo limones. Ya no vamos a vender, vamos a cambiar de agrónomo. Cada 6 años cambiaba de agrónomo, no les echaba nada. Entonces, pues ya, güey, así fue como ya mi tío ya no iba. Sí, güey, ya no se me hacía grado con otra cosa. Y confiando en este güey. Yo así, yo sí lo he pensado, güey, así como, güey, pues es que sí podría ser una opción regresar a trabajar a la granja, güey. Pero no dejas tú sin paro, güey, o sea, pues no te puedes hacer con un cabrón que está puede chingar. Ajá, exacto. No, y no se chingó una, se chingó varias veces consecutivas. Sí, güey, no. Entonces, pero trabajar en no es opción, pero trabajar en una granja, güey, pues no mames, justo cuando me fui a. Ah, sí, ah, sí. Se supone que los tenían que quedar ahí. Sí, pues sí. Entonces ya dije, creo que ya no puedo continuar con la cosa. Dije, bueno, pues ya saqué una maestría de ahí. Ajá. Sí, yo ahorita, ajá, no, yo ahorita lo que ando viendo sería, o sea, ya ponerme, irme a trabajar a una granja y una, primero me quiero meter en México, mi cuñado tiene una en Mazatlán. Entonces, como irme ahí, güey, a aprender etiqueta. Ese es más cerca que, como la mitad del camino. Sí, güey, ahí está mi agua y ya. Sí, güey, abandonar, todo eso pasa por abandonar las tecnologías. Ah, sí, también. No, güey, pero es que, yo sí lo veo así, güey, también ahí la tengo que ganar aquí, güey. Pues la academia te da una vida muy feliz, pero no te vas a hacer rico ahí. Si tienes que estar peleando en equipo siempre todo, güey, como que no me agrada eso. Y lo vi ahí en Visiteo, güey, o sea, esa pinche granja, o sea, tener esa pinche granja, porque tenerla aquí como estaba, sí se estuviera como estaba. Güey, porras de dinero, güey. Y irme como una granja, güey, pues, como echar una volada, güey, estar trabajando un ratito, ganar experiencia. Y con el otro, güey, o seguir la granja y seguir el trabajo.
Sí, güey. ¿Sabes? A veces se pone ocupado. Sí, pues la neta sí lo respeto. Pues es la verdad que son muy lentos, güey. Sí, pues ya veré qué pedo. No, güey, sí, quicheo, güey. Y unos pinches tanques, güey. WhatsApp. También, ¿eh? O sea, también no me cierro la idea de tener un caballo, ¿verdad? Güey, está chingón, güey. Sí, ponerle. No, no, el caballo. No, ya pasó. No sé, güey, no sé, pero ya lo mandamos a Chiapas, güey, ya nunca más. Pero ya todos los hijos de toda esa camada, ya, sí, toda la camada ya fueron muriendo uno a uno. El último que quedaba, porque me llegaba, ¿no? Era el que tenía Carlos. Que Carlos tuvo creo que 3 meses y lo fue a dejar a la casa de mi abuelo. Ya, güey, ahí vivió los próximos 10 años. No, pues, pero, güey, Carlos ya nunca más lo volvió a ver. Fue abandonado. Lo del abuelo. Sí, le pudo ver. Sí, de la perrita. A la perrita de la granja, güey. Sí, 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 sí. Sí, de aquí nos fuimos para allá y luego ya de regreso. Pues ya, sí. Por eso también ya también me tengo que apurar a terminar y a resolver allá. Y ya que todo, pues, sí, sí. Me amo el metro muy cabrón. Estar, exacto, estar fuera de la ciudad. No quiero estar la ciudad, pero lo tiene todo y te enamoras de ella, pero ya, güey, sales de la ciudad y dices, no mames, pasa todo, hay un chingo de gente, todo el mundo bien despejado, todo así. Sales, güey, te das cuenta que la vida no tiene por qué ser así, güey. Y ya, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Ah, no.
Los talleres mecánicos. Los lugares con los focos de las lámparas de cordón, güey. No, todo mames, me joden mal, güey. No, sí. Pues claro que es por eso, güey. Pues mira, ahora ya que ya lo racionalizaste, pues ya di, bueno, pues ya, es culero, pues solo quedarse a los niños, pero pues ya, pues al final solo era un cuarto con herramientas, pues también pudiste haber agarrado una herramienta. Ahorita serías mecánico, güey, serías ingeniero mecánico, güey, la Fórmula 1. Ah, sí, güey. Es que del otro lado está como los botes de basura, ¿no? De las otras ciudades. Verga, güey. Verga, güey. No mames, cabrón. No te volviste adicto al cocaína. No, sí, pobre de ti. No solo pobretean a la gente, pero verga, güey. Por ejemplo, verga con el lobo, güey. Pero el lobo está malito, ¿no? De sus facultades mentales. Porque también le pegaba a su hermana, ¿no? Y le pegaba a todos los otros. Güey, estaba chido, güey. Estaba chido. Juego bonito. ¿Tu hermano Aldo? Ah, verga, güey. No, el lobo. Ajá. O sea, ustedes. ¿Ah, no? Sí. A ver, espérame. Espérame, espérame,
chingo, güey. Verga, güey. No mames, güey. ¿Cómo pinche tío en Estados Unidos debería decir? Asesinos seriales, güey. Verga, pinche Carlitos, güey. No, pero por ejemplo, pues, o sea, ahorita que te dijeron, ¿no? Que tenían como vecinos. Bueno, te saco, pero la ansiedad se te puede acabar mareando por tanta mamada. Estaba hablando, por ejemplo, con un compa, digo que es doctor en psicología, que han hecho experimentos así con ratas y las que tienen así como la pinche vida más sencilla y los que así tienen la vida así con más culeras, es, o sea, que se pinche hacer mojado, güey, no les dan de comer, güey, que les dan toques. Así los dos extremos no se desarrollan y luego ya es más fácil que las ratas culeras se vuelvan más y pues no mames, güey, o sea, si una cosa no es que te lleves y que no es la otra, pero pues estás como pues, para no haber valido verga. O ve a tu compa, este güey de la refaccionaria, que ese güey sí lo engarzaron, ¿no? ¿Alguna vez? Ajá. No, güey, pero algún día que se había vuelto así como adicto a la coca, una madre así, güey, que lo engarzaron. Ah, verga. No, pues sí, güey. Pero mira, sí. Sí, sí me acuerdo que ese güey tenía un chingo de barro, ¿no? Que tú nos decías, no, pues sí, yo creo que tiene más barro que el Saúl. Y el Saúl, güey, era también un barro, güey. Bueno, pues, pero pues ya al final, güey, ¿no? O no, sí, güey, pero el cabrón ya había estado como en otras tres universidades, güey. Y ya, yo me refiero a, ajá, pero me refiero ya al final, güey, a que fue cuando el papá se peleó, ¿no? Con el tío. Sí, güey. No, sí, no, es cara, güey. No, sí, güey. No, sí está carísimo. ¿No? Esa madre del semestre son como
también eres así. Ah, güey, pues yo soy el hijo, justo como Martín, no, solamente es una fiesta esa de refacciones, güey. Y ya mis amigos del hijo de no sé quién, pues ya importo refacciones, güey. Pongo yo. Sí.
Me tardé mucho. Muy rápido. Ya vine. Es que sí me tardaron en el banco, había un chingo de gente. Y sí me lancé a comprar el café porque pensé, yo nada más tengo medio kilo. Es demasiado para un cafecito con así. Yo quise llevar mi cuarto. Tenemos los placos. Pues voy a hacer esta platillo y tengo pollo. Debe ser más pollo. ¿Es que quieres un tequila? Con huevito. ¿Sí? ¿Cerdito pollo? No. Aquí no veo tanto. Yo no tengo tanto arroz. Ah, pero traje queso de crema y dije, ahí para los flaconcitos. Iba a hacer taquitos de pollo. Este, no, sí, justo traje las tortillas. Pero si tenemos los flacos, ¿no? Justo me podríamos comer con los taquitos. Te digo, de hecho compré las tortillas. ¿Ya compraste las tortitas? Sí.
ver, para que lo cuentes. Sí, no me dejaron pasar a la casa. No, no te pelearas con mi primo. ¿Mandé? Ok.
estar mirando. En el examen, tocan las puertas. ¿De miedo? ¿Eh? Y es como de
calditos de pollo me dice, ay no, no le gustan. Tú luego luego vocal.
quedó flaco.
Hola, ¿cómo estás, Silvita? No lo he visto, estoy aquí preparando la comida para darle a mi hijo. Mm, porque fui a hacerle un mandado, fui a pagar fui a hacerle un pago y me tardaron un montón en el banco. Entonces fui a comprar el café para que estuviera recién molido. Que Betty me dijo, nosotros tenemos molido. Pero dije, no, mejor. Molino, sí, molino pero dije, no, mejor voy y lo compro. Pues me lancé por el café y ya me tardé, pues ya después ya le voy a dar. Ajá. ¿Y tú? Pensaba irme en Metrobús. Ajá, sí. Y me dijo Betty que me bajara en el archivo. Ajá, es, creo que es, ¿en dónde es? Ah, ok, ajá. ¿A poco? Pero ya no vive el señor. Ah, ok. Ujú. Ah, ok. Ajá. ¿Y dónde te puedo ver o qué? En el Yarezo. No voy a correr, pero pues sí, sí es irme caminando, porque no hay otra manera de llegar a Servando, porque está en Iglesias Calderón, ¿no? Por ahí. Sí. Ujú, 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 ujú. Y de ahí, ¿cómo te vas? Porque, ah, porque también lo que puedo hacer es bajarme en Fray Servando y Eduardo Moll y Troncoso. Ah, ok. Entonces los puedo ver ahí, me bajo en Troncoso, en vez de seguirme hasta el archivo, los veo en Troncoso, como ves. Pero luego ya, de Cecilio Robelo, ajá, porque de Cecilio Robelo ya no puede entrar para treparse al puente, ese que atraviesa Zaragoza. Ujú. Ok, está bien. Gracias. Bye.
otorgaban. Tu panza esa fea. Ay, pobre Martita, no te dijo, ya ni fuimos al cine. Ay, cuando... No, sí. ¿Qué pudo haber que hacer? ¿Qué pudo haber que hacer? Ay, Nos quedamos oscuros. sí, a ver una película. Dijo, si quieres mejor vemos aquí. Órale.
feitos, porque luego había como que creías que me echan a perder. ¿Cuántos son? Sale, niño. ¿Qué? ¿Sí? Tortilla frita. No, estará buena la boca de hombre. Sí. Sí, con frío. Se la llevo. Ay, todas las películas de M. Night Shyamalan te tienen así como, ay, ¿qué va a Es que no sé pasar? quién es el Nacho. El... ¿Sí sabes quién es el de ¿Te quieres Señales? sentar aquí? El de Señales. ¿O ya habías puesto ese? Sí. Este director que le gusta mucho hacer películas así como de miedo suspenso, que siempre tienen un giro inesperado. Ajá. Es el director. El director. Es tío de. Ah, no, es que este es M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. No, por eso, chamale. ¿Eh? Por eso, chamale. Tú reparte los cubiertos. ¿Qué es esto? Mira, es que estos están más gordos. Pues caben menos en el sartén. Voy a poner aquí. ¿Te habló Hilda? Me ¿O le voy hablaste? que cómo me voy a ir. Que porque ellos van a ir por Pastor aquí a Fray Servando, que porque Don Rayo tiene una sucursal acá en Fray Servando. Entonces me dijo que si nos veíamos ahí para que me fuera con ellos. Dije, ay, a mí no me conviene porque tengo que caminar. No me conviene irme a Fray Servando. ¿Cómo te piensas ir a en el Metrobús? Ah, ok. ¿Qué me tiene otro ustedes?
Este de aquí, son 3 paradas. No, 4. Taller, Fray Servando, San Lázaro y Archivo. 4 paradas. Ellos viven en Archivo. Ellos viven en Archivo. Nada más que yo oí que Baitita dijo, no, no, pero es que por ahí está bien feo. Y yo, no, no tanto. Mi amiga es valiente, le dijo. Entonces yo dije, pues me voy así y ya me regreso en un Uber, ¿no? Para no dejar a mi hijo tanto tiempo solo. Porque si me espero a que llegue Matita por mí. No, También podrías tomar un Didi. Uh-huh. O sea, si estás bien cerca, pues podrías tomar un Didi. Voy a regresar en Didi. Podrías ir también. Ya sé cuál es. Está medio feo. Es la calle que da como hacia por donde entra el metro, ¿no? ¿Llevado? Es al lado de la colonia Morelos. Y ella me dijo, que se va por Eduardo Molina, ¿no? Ese. Y ella me dijo, no, pues que nos vemos ahí reservando. Y dije, no, Evita. La verdad, yo ahí tendría que irme caminando, no hay otra. Oye, o dice Carlos que, porque dijo, tú de ahí, ¿cómo te vas a ir? No sé, pues por donde me diga el Google. Le digo, porque si te vas a ir por Fray Servando y vas a ir a Eduardo a Troncoso, pues yo me bajo en Fray Servando y ahí nos vemos. ¿No? Y así no llego sola a la colonia horrible de Belén. Y como si alguien viene y yo lo hago caminar de Michuca acá en la noche, está re feo. Mejor les digo que se bajen en el hospital, que caminen a la plaza y se revisen el toque. Que no se me seguro ese camino. Hasta luego me dije que era eso. Es bien tarde, hijito. No estoy dando de comer. Yo comí hace ratito porque estaba. ¿Qué quieres? Para las 6. Peor madre del mundo. Ahí está el reloj. Pues está mal. Nada más 6:03. ¿Cuál es la que te toca a las 6? Drama, ¿no? ¿Te lo traigo? Si no te puedo hacer eso por el de Cachi. Esa casa. Esa del alguien, ¿no? La compró Betty. Que Cachi se ha sido mantenido, ¿no? No. Tiempo. Cachi en algún punto se andaba valiendo madre, ¿no? Sí, un tiempo. Pero ya Betty le dio sus cachetadas y le dijo, a ver. ¿Es cierto? Te dijo, a ver si es cierto. A ver, Cachi. Ya tienes 2 hijos que no tienen, pues estaba en la mina. Era bien mamá. No quería que nadie me regañara. Se peleaba. Es algo de los señoros. Ajá. Pues ya se siente feo que te regañen. Pues vea de The Bear. Yo tampoco creo que esté bien. Como que adaptarte, ¿no? Ya está la alarma. Pero más
Sí, sí está feo. Pero dime, si yo apenas estoy comiendo, no sé, no estamos comiendo. Bueno, si cenamos dentro de unas 3 horas, puede ser. Come poquito para no se desespecie un poquito. Y Yo le digo cachetadas. ajá, Y unas ya tengo cachetadas razón. y le digo, a ver, güey, ya tienes hijos que mantener. No te está dando el lujo. Hacer papel. Como se ve Carlos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y sí, él se sentía el guapísimo que todo el mundo lo deseaba. Y, bueno. La mañana me viene en el metro. Porque como tenía que llegar a bañarme y tenía mi clase, dije, no, me voy en friega. Ya no la Estaba pongas, descompuesto. ¿Mm? ya no la pongas tan temprano. No, no, ya acabé con ese grupo. Tenía, no servía el semáforo de aquí, de la esquina de Troncoso. Todo el eje se veía así, lleno, 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 todo bien desesperado, estos. Ay, no levantes ahorita. Acá no necesitas usar la rodilla. Mira, me hizo el primer bono, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque oí cuando me habló ella. Sí, sí, sí. Porque dijo que me iba a hablar cuando saliera de su casa. ¿Te regalo este? ¿Sí? Si quieres me llené. Gracias. A ver, Carlitos. Ah, ¿qué quiere venir a ver? Platicando. Ah, Igual que las chicas. Yo no lo que hace a su abuela. no manches, sí me contaste una cosa de ese. Estaba hablando en el metro, ¿no? Dice, no, ¿qué estaba hablando contigo? Que me da así, claustrofobia, no quiero así. Dice, y me empezó a dar, porque mi tío Lobo nos encerraba ahí en el cuarto de las herramientas. Y dije, pero, güey. Que los en el, sí es que viven abajo. En el cuartito que esos edificios tienen. Abajo de la escalera. No, en el. Ellos viven abajo, en el piso de abajo. Planta baja. Planta baja, en el patio. Ah, sí, Todos como los- Tere. Todos tienen como una cobachita ahí. Que esa cobachita tiene A ver, no. sus herramientas. Sí. A ver, ¿adentro del departamento? Ah, dentro del departamento. Esto no es una covachita. Es un cuarto. Es un cuarto. Es un cuarto. Y que sí, cuando se portaban mal, que ese cuarto tiene un baño. O sea, que el baño está enfrente. Los encerraba el lobo en el baño con sus herramientas. Entonces, ya es nada, y que vea ratas y no sé qué. Él los va a morder una rata y toda rara. Y pues,
Entonces digo, sí, pues por eso con razón te da estrés así, las herramientas. Desde la luz se prende de un cordoncito, ¿no? Sí, por eso te da estrés así. Las lámparas que se pierden en un cordón, güey, también así. Ya lo vamos a hacer, güey. ¿Qué iba con el pinche lobo? Ay, montaña. Sí, qué grueso, ¿no? Esto es el tema rápido. Está contando su trabajo. Que está contento, ¿no? Me dijo. Como las oficinas del metro. Sí, no me cae. Por ahí hay presentación pública. Que el papá de su madre, su cuñado, no, su suegro, que trabaja como por ahí, que le dijo, métete en los papeles, están contratando. Ya metió sus papeles y como que, como ella está estudiando la carrera, dice, está bien, pues es un trabajo así muy de oficina, y así arreglar una tubería o algo. Yo les doy los planos. Hablando del rey de Roma. Sí, que está gusto. Y pues puede estudiar. ¿Dónde está su escuela? Ay, no sé. No, pero es en la misma donde hizo la prepa. Pero paga. Pero para así. No sé cuánto le falta el otro. Dice que lleva año y medio. No lo entendí. Llevo año y medio y llevo 13. Dice, no, que ahorita demasiado tarde, demasiado tarde. Digo, no, Carlos, nunca es tarde. Mi hermana estudió la carrera la misma a los 45 años. Ah, sí escuché que dijiste eso. No, Ah, sí me dijo que te habló. no es demasiado tarde. Estás bien, qué bueno que lo hiciste. Por ti más que por nadie.
¿Y su chava sigue en el Starbucks? Su chava, ay, no sé. Pero sí. ¿Y vive en dónde? Viven, creo que allá en el norte. Sí, creo que es de ahí. Sí, sí, estoy cansada. Me cansé de la natación. Y dije, ay, me quiero echar, pero pues no, ya no me tiempo, me tengo que Ah, pero sí me senté un rato contigo. No, pero es diferente, ¿no? ¿Mm? Es diferente sentarte un ratito a descansar. Ay, sí me cansé en la natación. Pues que también ya sería varios días. Sí, ¿ya cuántos? Desde el jueves pasado no fui, porque el jueves fue cumpleaños de ti. Luego el viernes te internaron, el lunes no hay, el martes te fui a sacar, el miércoles me hice pendeja. Pero te voy a El bloquear. jueves, no, el miércoles me fui por un día, el jueves me hice pendeja, y hoy sí fui 8 días, pero sí me cansé. Y después un ejercicio bien difícil, la maestra Patti. Vale. Llevar la tabla sí, pero te lastima el codo. E ir braceando con la cara adentro. Está bien difícil eso. Maestra Patti, Si te respiras, duele. ¿no? Te duele. Sí, Si te sí, duele, lo estás haciendo mal. sí, eso dice. Pero todas resultamos en lo mismo. Dices que ya me duele el codo, sí, a mí también. Pues no empujen la tabla con el codo. No, lleven el brazo derecho para que no vayan empujando la tabla y no les duela. Yo no puedo, no pueden. Así es. Ah, Chihuahua. No sé cómo. No sé cómo acomodar el codo para que no me. Pues Ay, me estíralo bien. ¿Dónde te duele. duele? Me va a hacer un moretón aquí. Te pues contraer la tabla. Pues así la tienes que agarrar de acá. Pues aquí te pega la tabla en el huesito y te va molestando. Sí me dolió. Y luego nos dimos cuenta que había que estirar bien el codo, que no hay que empujar. Ay, no. Sí, te duele es porque lo estás haciendo mal. Y nos dijo, no, así es, no me cambian el ejercicio. Pues sí. Y a la pobre de Paz, ¿cómo la y respiras de este lado, regaña? ¿no? La Paz hace lo que se le pega a la ¿De qué gana lado, y la está tienes que respirar? regaña. De ida del lado derecho y de venida del lado izquierdo. Pero ¿de qué lado tienes que respirar? Porque traes, de un lado traes la tablita y del otro lado algo así, ¿no? Ah, del lado que braceas. Del lado que braceas. No cargas en tu cabecita. No saques toda la cabeza. El punto tiene que ser, en teoría, pros, solo sacan un cogle del ojo. No puedo respirar con un doble. ¿Sí? Entonces nada más sacas y queda un cogle. O sea, queda así tu cabeza, ¿verdad? Ok. A mí esa respiracióncita pequeñita no me da. No me alcanza. Yo tengo que... Es que saca el aire. Sí.
saque el aire. Así Sí, cuando estés así. adentro, saca todo el aire, no pasa nada. No te vas a ahogar. Saca todo el aire. Y entonces ya sale. Ya me voy a curar. Muy rico. Muy rico, ¿eh? Ah, ya me la tomé. No, yo no sé. No, no nos has comido papas. ¿Te hablan? Bueno, bueno. Hola. Ok. Sale. Bye. Sale. Bye. ¿Ves? Ya no la van esto.
poquito, ¿no? Necesito más. Pero ten cuidado. ¿Me veo peinada o despeinada? Peinada. Sale mi niño. Ay, nos vemos. Sí. Ay, mis llaves. Ay, no. No, no, no. Au.
de vidrio, patitas, entonces de repente se cayó una, ahorita salió una mesa. Dice, no, es que sí se ha caído, pero necesitamos preparar así una preparación con vidrio especial. Entonces, ya estaban reconectados. Dice, pero no, pero pues buenísimo que los pequeños que venden no sirven para nada. Yo compré uno, lo venden. Si lo compraste es porque lo venden. Entonces luego ya no sé qué comentan. No, es que con la lota y va a ser así. No sirve para nada. O sea, nada más está hable y hable y hable. O sea, como aquel día, ¿no? Que te decía, actualízate. Bien gracioso. Y ahora sí estaba el bebesaurio. ¿Quieres algo, hijito? Gracias por aburrido. Como ustedes que me mandó, Fernando. Ah, ok. ¿Qué dijo? Pues sí, como que sí. Muchos de los que te había mandado, Ya Ernesto y ¿Andrés te contestó? ya contestó. O sea, con unos bien tontos. Una versión.
sí, como que son cosas que escuchamos. Como que veamos una cosas de solo que yo hice todas las gráficas son de Remo que no las reconozco. Me pone, pues no las hagas en Excel, las gráficas. Y yo, güey, las hice en R, como que tú querías que lo hiciera en R. Y no le puedes aclarar porque tú le dijiste que lo hiciera en R. Sí, pues, o sea, él me puso nada más, no hagas las gráficas en Excel. Ah, Y a ver, para hacer un R, lo que tú pediste tú. Y me dijo aquí, cámbiale, muestre o mencionar. estoy resistida a donde comí el mollete. Dije, no lo voy a comer más, sí, ¿no? Y este carro llevó carne del al pastor. Que el Don Ray abrió una sucursal en el Kaiserban, el Kaiserban, junto a ahí por la iglesia. Ah, no te estás haciendo el... No, por ahí por la iglesia. ¿Qué pasa que se murió? Diciendo que ¿no? Estoy platicando con él hace poco. Y de verdad que sí. ¿El sombrero? Ajá. ¿A ti No, quién te dijo que se murió? pues las familiares que tienen una pancarta de descansa en paz, Don Ray. Ah, ok. Y eso les dijo Carlos. No, a mí me dijo su hija. Sí, se murió, pero si nosotros platicamos con él, si uno de ti. Bien raro. O lo confundieron con el hijo, no sé. No, es como estaba grande. No creo que sea el único Don Ray del universo. No, es el mismo. Va con el mismo que Carlos. Ahora no hablaron de política. Cuando la cosa se empezó a poner de esa, dijo Martín, bueno, yo ya me voy. Ya me voy. Entonces, ¿qué se te antoja? No sé. No sé. Entonces, No sé. Hay tortellinis. Lo que hicimos un día con lo demás no tenía mucho. ¿Con qué? Un taquito. Tuve un plato como que me empezó a marear, pero... ¿Quieres una tacita de fría? ¿Te antoja o no? ¿No? Ah, ok. No. Pero sí me divertí. ¿Eh? Sí. Ya sabes que es así de bromista, ¿no? Fea. Ay, Marlencita te manda a saludar mucho, bueno, todos. Ay, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está? Qué bien, linda Marlene. Que la ardillita está haciendo el curso con PENS. La ardillita grande ya se va a prepa.
¿Ya dormiste de la noche? Sí, oye, ¿quién sabe? Te toca una medicina, ¿no, hijo? No me equivoco. Oye,